era ne nkukwatira ewange ng'osomesa family planning nkwasa omuntu tobikkirizaamu no olinga nze nange saagala family planning because my mother am the 9th out of 11 ekyokubiri from newspaper vendoring to the longest spokesperson of the president in this country kati katonda nkyamusaba ki olina kumwebaza naye ati sigenda mu kyaki lwaki togenda katonda tali mu kyaki kituufu talimu holier than what religious leaders nedda muzeyitamu tuleke naye gwagenda neeri mu paati mushiriki nogamba oli hole anti nkugamba ate katonda akkiriza shiriki nze mu nsi nti ebintu ebi I respect 4 things my parents. That is one. The second one obusajja bwange obutambalanga obusajja bwo obuveeko even before God noteka obusajja bwo no otamubusajja Tamale muyita shiriki mukama talina muyambi mukama talina muyambi namuyita. Why do you believe in matters? Mu Bukatuliki kati Nyerere agenda mu batuukirivu it's going to be said kakati if you can agree ti Nyerere akola ebyewuunyo ng'ogamba otya nti ebyange okuwa bajjajja bange n'enkuma ekyoto n'omwenge shiriki nabo bali mu ggulu ggulu lyawa. Can you judge them bajajingira kuki? How do we judge our ancestors? Muzeyi Tamale bajjajja bali bakoze eki basobola okutondawo wadde enswera katonda kati constitution ya Uganda ogibala mabega bajjajjaffe abatalaba ku Sheikh Musiraamu Haben bin Ibrahim nga ajja wano abatalaba ku bamisani bamakayi baani katonda abajajingira kuki tagenda kujajingira kyotamanyi mukama ne kati gwe wategeera ekimaka oba basinzanga muti gwe baguwanga bye gwagala at that time IBC songole believe my ancestors are in heaven like the matters because the matters are matters according to your benchmarks but yaina ba heroes day according to them today NRM has its own heroes day because of the benchmarks. If we get another president, we will also create Bobi Wine will also create his heroes. I are starting to Bobi Wine is the next president and using benchmarks if he comes to power. So kati nze omuntu mu Uganda gwenti ali muogo hakuna mwingine moja peke yake rais ya Uganda yeka gwotya yeka mu Uganda mu bannabyabufuzi otyo omuntu omu yeka moja peke yake omuti obo mu respect era kasitakuba essimu naga nti Mirundi why are you attacking that man? He's attacking you. Wacha sikuddamu sikuddamu naye kasitakola wacha but total destruction. Muzeyi Tamale tutandikirewo ekyokubiri nti bannayuganda balina okumanya nina akatabo kange nkaleseeyo kali mu mmotoka omwo bakakuwe nti mbatunulya nga bayiya amagye nabagambye waliwo ka quotation yakatambula when you see a wedding heavily guarded it means that the bride was snatched. Singa embaga batyako obukuminga bw'amaanyi omugole baba amubbye bubbi yes ebyo babalimba tewali agenda kutabula mikolo wano even if nga ndi mu gavumenti nempulira ebyo it's normal. Muzeyi Tamale obba ebibuuzo byange njatandike n'ensonga eno biliyoni ziri 7 ezateddewo okuba nti bateekateeka okuwolayo kwa pulezidenti ebbiliyoni 7 zonna is it worth ogenda ku mukolo ogwo mumbeera gye tuli mu eno eyakazigizigi bannansi abasawo bakola ku covid tebakyabanja sente za allowances tebazifunanga mu famire yaffe temuli bizibu but tuyina ekye tuyita practice. I have to dress properly because I'm the ambassador. Ninogula masuti amalungi nengatte ennungi. I'm the ambassador. I'm the face of the family, the Mirundi family. Kakati nze mbagamba tuyina ekintu bakiyita inoculation ekyalema bano aba government. Inoculation means to prepare people for bad news. Nti I cannot deploy soldiers except olwaliro twali badde tulina naba plane clothes fanya fujo okoleki owone. Why? Look what the character
of the opposition in Uganda. Opposition ya Uganda teyawula national interest and Museveni's interest or a leader's interest, which they must change. Which, tell me one thing which Uganda could use as a showcase that has not been undermined by the opposition. Webuzibidde wano nga choka mu bagijjeewo wano bagitutte Canada oba South Africa. Omukazi w'ewaka ayinza atya okuyomba ng'omugenyi omukulu agenda kukyala wamu. Omugenyi guno ozaba akyazze. These opposition groups even protested against the Queen. Queen tajja kujja. Queen bamugjeewo wano oyo omusanga wa. Nenkuwa ekyokulabirako mu katabo kankalyo kakugamba. Kadaga bwe baba mukuba teboogera birungi bye. No. Bayina enkola y'ekikomeresi tukiyita no person. Mu bakomeresi tukiyita no person. Omuntu abakoledde ekirungi asante yaponda ne mateke bamala bane bakwonoona. Kadaga organized a meeting of 4,000 an interparliamentary group here in Uganda. Besi yajja atabula ekibuga. Because that's your type of opposition. Let me give you an example. When President Uhuru Kenyatta came to Uganda, he spent here 4 days. Now what did our opposition do? This is when an organization purported to be belonging to traders staged a strike. How can you stage a strike when all your imports, 90% of your imports come from Nairobi? You would even, an organized group would even seek audience with Uhuru Kenyatta. That's when they staged the strike. Tamale, before we go there, President Museveni weli alayira luli Besigye yefuula alemedde Nairobi. Kenya Airways yakana omuleeta. Museveni insisted we cannot leave any Ugandan outside because there is a function here. Besigye must come back. Arrive at Entebbe Airport, clear and leave for his home. Museveni insisted that Besigye should come back. Besigye yajja ne mukazi we yalemera kubayita ababiri n'alyoka akola effujjo lyonna mu Kampala ne bakuba ababaka ba president abajja wano amayinja emmotoka ya Goodluck baagikuba amayinja president wa Nigeria. I've been repeatedly saying it. I was summoned to a Nigerian court to give evidence nga baagala okuba foreign minister Noah Esowaayo. Okay. Kakati kyenkubuuza opposition ya Uganda tugimanyi bwetyo bwekola. I've already known that whenever you have a wedding ey'omwana mukazi wange gwatazaala akola effujjo mbuulira bagenyi tibannange bwemulaba ebitateredde amaka gawo ne bwe gakola ki inoculation. Kakati what singa nze ndi mu government as a strategist n'alikoze eki. One, Inspector General Police Inanga yali bagambye Uganda is a democratic country. Those who want to protest at the function where you are free, come and apply and we give you escort and we tell you where you are going to go to protest. Protesting in a democratic society is allowed. Is allowed. Even those presidents who go to G8, you will see them, demonstrators. Yeah. What happened when Biden was taking over? Didn't you see Americans voting, climbing the walls of the White House? Yes. Yes. Kakati njira kyamaje. Because I diffuse you. Do you want to demonstrate? Any Ugandans who want to demonstrate? What did the answer? We know Museveni did not get 90%. What did the answer? Yes. Yes. I rang several people yesterday. Nafunyaba. Nembaga nze bwemba mutegeka emikolo gyammwe temunconsidering. But because I'm a supporter of Museveni, I'm not part of government. Let me give you advice. Nabagambye nti natunuulidde TV ya Spark. Ate bo tebabirabo. Natunuulidde TV ya Spark nga bataddeko ab'amawulire be bakuba emiggo okuboogoloza. Why? Because if you have a function, there is an advanced team
these people in the hotels lwaki bataddeko lwaki abasipaaka lwe basazeewo to recognize to celebrate the day yaliwo day abamawulire yali magakawo mwezi omutandikawo. What do you do? Kati ojja kusanga nga gye basuziza abagenyi nga tebayisobola na controlling content. Ayina okuba nti afuluma. I call you, I can even withdraw your license. But if oba oyagala embeera ennungi lwaki togiteekawo? Lwaki ova controlling content nga naye bikuswaza? Bali badde baprovidinga where the country came from. No, Mr. Tamale, the issue is baleme kukola bikyamu kuba bannamawulire kola na biki. About a woman who is malicious, your opposition is comparable. It's not being malicious. Bochimanyi nti Moi twagenda ne president e Kenya yagenda ne Saida Boom. Omanyi nti president bamukubetako e Kenya bagamba Moi kwenda nyumba yako. A man was considered defeat. A man was considered kubanga abaddugavu balowooza nti twembalasi people obwembalasinga omugenyi waali omuswazi minister wa information singa license zamwe zonna nazikutte dda singa nabadde dda content to broadcast for 2 days nga kuliko birala kugambye you have a professional journalist who are paid. You have an opposition which does not have national interests. Kakati abagenyi fe abaganda kamba buli abaganda bamayiga batukoze bubi nnyo. I'm telling you ne kabaka atukoze bubi nnyo. Batia kabaka atukoze bubi atia as shown baganda for money. Leka nanyi muzeyita bomba yazitu abudanga sajja nakabawulira emirundi esatu abaana and I feel very annoyed. Akasajja kagambye nti abaganda kondo ojeyambisa n'ofuna kyoyagala n'osula ne content. That is too bad. Kigambo kibi nnyo kikuba bakaasa omutwe kasajja gwe ojja kubyogerera toolo si wano. But why do they do it? Nti akasajja kabadde mu New Vision nga kakuba abaganda kabamalawo kagula kakiri kagula gindi nanziga niwobula wakabeteesa omutwe. Kakati nkubuulira n'eggamba tifu abaganda apart from Mayiga who is a money maker and the kabaka is the katikiro and the nabagereka who is a money maker. No ni mukyala wa kabaka. That's my opinion. Ate ononkola ki ngoba mu kika tulabe ekingobe ate balina buyinza bugoba mu kika. Kakati tumbuulire bya bike if I could say Museveni who are they. Kakati nkugamba tifu abaganda abalina manners. When you come to a Muganda as a family, when a Muganda is quarreling with his wife, they put on a smiling face. Ngwe mugenyi otuuse. Tusanyisa okulawa. Ne bikoma basoka bibuzaabuza. A Muganda woman, when is fighting with her husband and the visitor comes, era batuga omugenyi. Do you know what the meaning of omugenyi? Ageya mugeyi. Mugeyi is a spy. He will go back and talk about you. Bwekiri. Umugeyi, si mugenyi. Mugeyi. It is pronounced badly. Is omugeyi. Era fa abaganda wotegeera nti amaka ga muwalawo gakyankalanye otumayo katooke akaana akatoka myaka 5 kubafa abaganda tugaa nti kubukote wavambwa nembwa y'okubuka ebaki ebamuko naye yina okulya enkoko kakati kasaba tumayo akatoka n'akato bakabuuza waliddeyo ki nti mukono gwa mbuzi omanye mukono gw'embuzi yekutegeeza essunsa obuko obunaafa babulabira ku ssunsa kano akaana ke baatumyeyo kasipaayi kasato kawa nkoko kitegeeza baka waliwo obuzibu era fe abaganda tugamba nti obululwa bw'essente bukuyisamu ennyoko omugenyi yaliridde enkoko but you don't have enkoko kakati in a situation where you are expecting visitors a minister of information would call this you are lucky ekikulu ekiri mu Uganda nti abatabula Museveni bafamire ye atabula asonseka abamagye bakuba abantu abayagala kuswaza muhoozi naye wa mu famire abba amata abba ennyama abba ennyanja wa mu famire. All of Museveni's problems originate from his party. Ekitegeeza obuzibu bwonna obuliwo buno buva munda baba kubiyetingawo. Regio yayise minisita n'amugamba tigenda ogambe banno byemukola mbimanyi bwatudde kukolanza okumanya obusajja obwo busiru omanyi nti bwakutte sente ne buzimba ennyumba
eri waterproof, eri bulletproof, eri soundproof. Mbwe byuma byange bireme bukwata. Bagizimbyewo. Mugituulemu, mujja mubuulira nti mutudde wano. Ne batuula mu meeting ne bagamba omulenzi. Mulenzi gwe ne nazaala wagambye wummulako. No, I cannot. Is only Mirundi. Kakati Museveni's problem originated wa. Munda, mu family. Which means nti ye atoyo alwana nabo ayagala okuba president atolokosi abasinza mu media. Okay. Nti media olwaleero nze kambabulire najja mu media mu 1980. 1979 nali ntandise okuwandika amawulire. Naye there was a directive by the time I came. Uli lupapula lw'amawulire mu Uganda lwali luyina pigeon hole ku Ministry of Information. Nga muri kitugano na from 78 ngosanga mu story nga bagiwandiisa abo bamayanja njuki. Era ku OAU omanyi nti Amini yaggalawo olupapula lwa munno lwa OAU Sekabembe n'atandika Bukedde. Do you know the history of Bukedde? No. Bukedde was started by Sekabembe in 1975. Okay. Because Munno was closed. Lwaki Amini yaggalawo Munno? Ebyuma bya Munno byali bikadde nga tebisobola kufulumya ekifaananyi the second day. Twalina bahandi composers baani. Kakati olupapula lwa Munno lubaana okufulumya ekifaananyi kya Amini nga ggulawo OAU. N'abayita n'ababuuza, why didn't you publish my picture? My photo. A picture is painted. It's painted. The photo is tebabyawula abantu. Kakati ne bamugamba nti ebyuma byaffe bikadde. Yabaga muggalewo. Amini closed Munno for failure to publish. Washi yabawa kyuma. Waliwo faaza bamuyita faaza Lutayisire. Gundi Juma Olis yali Minister wa Information. N'abayita n'abalwisa was the usually do. Kati faaza Lutayisire yali report okuva Munno. N'amugamba nti Honorable Minister, we have a deadline. A deadline is a time beyond which your story cannot be published. Yamugamba, I've dismissed you from your newspaper. I'm waiting for ministry. I called you as a minister. I have not received a statement from Idi Amin. Now you are telling me that are you deadline? Yamugoberawo. Era Lutayisire because he could not be find jobs, a job anywhere. He joined the priesthood. Yafuuka mu Catholic. Yagenda mu bwafuazi. Juma Olis n'ayita ab'amawulire n'abuuza Uwataifa empya. Why didn't you carry this story of Amin? You have not been covering the OAU here. Bali obuza oyinza obayita abalalu, but when you look at them bali bagala government yaabwe. Nekimulemu editor nekimulemu okuddamu, reporter n'akiddamu. You see, we have a problem of Juma Olis yamugamba. Now that you are senior editor cannot explain and you can explain, you are the editor in chief now. Mulupapula lutali lwabwe. Ngabaweera ebiragiro. Uganda Agas neefulumya ekifaananyi kya Idi Amin nga yeesaavinga. Musajja bamuyitanga Byabafumu. Yali saabu editor. Kati saabu editor Byabafumu bw'alaba Idi Amin nga yeesaavinga ku mukolo. N'alowooza nti this is the good side of Idi Amin. Let me publish it. Era eddoboozi ly'abafumu liri nnyo ku Radio 1. Bw'oba obuulira nga bagenda okusoma amawulire y'abafumu. Yayita Juma Olis yayita Lubuulwa yali photograph wa Uganda Agas. Y'abafumu yali aludde nga basaabu edita bwe balwawo. Yasuze mu Guno. N'amubuuza, why did you use this photo? Are you saying that Idi Amin is impatient, he cannot wait to be served? Ne wabaawo omusajja era yali wa Uganda Agas. Amin attacked Nyerere as he usually did. Kakati omusajja oli mu kifo ky'okuwandiika nti Amin raps Nyerere. Yawandiika nti Amin raps Nyerere. Yadduka emisinde wano teyasulawo. Kyegezaako okugaa kiriki. To these ministers of information,
irrespective of their level of education, we are monitoring what was happening. What was going on? What is going on? Kakati olupapula lwa monitor luwandiise eki. Luwandiise eki. You would call them. Nobaga nti at least even if giving them naye olunateekayo sente nannyini buyinza ng'akola waka kampuni ke ng'adduka nazo ne kaleediyo k'omukyalo takasasula fe atuyitambwa kakati media yabalema. This for 2 days. Even if I give every media institution, the major ones, who knows gye basuze gye bagenda okusula mu mahoteri, who is monitoring what channel is eri mu gundi omwo. I've visited. One of the things that Museveni helped me to do, he exposed me. Twagendanga mu mawanga amalala, twagenda e China nga baselebratinga nga kuliko firimu ya Mao, how he liberated China. About because they think that to be a minister of information, the most powerful minister of information during Hitler's government was Joseph Gobez. Joseph Gobez was a highly intelligent man. To be a minister of information, you must be highly intelligent. You must monitor. Kakati Joseph Gobez ye musajja akyasinze okulimba mu nsi. Germany was losing the war, but Joseph Gobez was organizing press conferences every day. Today, we have sent 7 battalions to the west. We have sent 7 battalions to the north. Nga tewakyali mujaasi n'omu. Era Berlinians abali mu kibuga Berlin woke up one morning and they saw the Red Army. The Russian army had already taken over Berlin. Yes. Mulabona omusajja omuzannyi wa katemba owa Bashir. Yabagamba nti capital baje waambye mujemba twaleyo ng'amanyi bagenda bakubira abasasi mu kkubo. Walaba mukwatako, walaba abazungu bamukwatako. Tebamukwatako. Naye toyinza kubeera n'aba ministers of information nti ye Museveni alowooza. Omanyi president oyo nze namutunuulira ne mulaba. President Museveni does not respect the media. Munsiko aboolugambo babaki n'enneeyisa yammwe ne mujja mu State House ne t-shirts mbwekuse ekibiki, you don't present yourselves. Kati he needs a person yamanyi media. To this time, the Minister of Information must call you. N'abagamba tulina abagenyi ennaku ezi. All your RBC stories, you publish them tomorrow after the visitors are left, like a Muganda couple. When a Muganda couple, a person comes, bw'okimanyi nti oyinza okuva ewamuntu noga nti Mirundi yakubye mukazi w'olubale muto mwaba battling nze si battling. Sikuba bakazi sikuba baana bange. Era abantu bababuuza. Naye taata wamwe tabakuba waliwo ekizzukulu kyange kiga jjajja bo gwera bubogozi. Nze to beat up a person for what? Kakati mwe bwe muba temuyina strategy eyo nti you would even know gye mubasuziza channel ki eriwo. In some countries they even limit the channel. Abali muri oyinza okulaba channel emu. Mzee Tamale, ebyo nebyo tubimaliza obyogedde. Njala tuddeyo ku nsonga gye nakubuuzizaako. Bwana aside biliyoni 7. Omukulu genda okuŋŋanya abantu 14,200. Era nga bannayuganda beebuuza okuba tugenda kuŋŋanya abantu 14,200 mu kifo kimu. Bagenda kubakeberebwa COVID, bagenda bakoleddwa ebintu bingi, tebagemeddwa. Lwaki tugende lwaki bizinesi zabo ndida teziteebwa? There are 3 things. One, African tradition. Nti mukola emikolo. Mukola embaga ne mukola ki. Era nze sikubirangako omuntu simu ti embaga yange etuuse. When I lose relatives, like I lost a relative, even my family sigibuulira. No. Mbeera n'emikwano gyange ng'aba tubayita mikwano. Naye bw'okoze embaga yo mwasalawo mwewase ne mukazi w'omwaka ogwo. Ye best item gye muyina. Why do you pressurize somebody? Sebe mbaga etuuse, is it a buli mutumu? Because Africans, they are used to big parties. That's so this is the party? It is, they celebrate. How many visitors does the American government invite when abana bazzukulu ba Queen nga bawasa bayita abantu bameka? Africans is for, era nabagamba, nti in Africa, you only have a king at the surplus level. Society before surplus cannot have a king because a king is parties for consuming. Nabagamba nti mulembe gwa Kabaka
abaana bonna abaali mu masomero ga Buganda mu Kampala bagenda nga ku ssaawa 7 ne balya bekiri ne balya ne babatiirawo amaliba. Why? Every person who visited Buganda Kabakazi Palace yajjanga n'ebyobwereere. Tuli mu kulya Katonga ajjula. Kabaka tagaba bifi agaba biyingula. Yes. So African tradition is of celebrations. So you're celebrating. That's why you're calling out these numbers. Yes, that you believe. Ubanga Museveni yawangudde akalulu kati wali yasanyuse. Kivula nti Heroes Day Obote yagiteekangamu ssente. Tewali bubbi ku Obote. Gwe kimanyi nti ku mulembe gw'Obote nali mu senior yaako. Nga basenior 6 ne 5 babaawo omusaala. Alawense. Abali mu kusoma? Yes. Nga mwali mwesi. Nga ssente eza Heroes Day bagenda okuva ku UPC headquarters nga bonna bazina. Kiteekeko olwaleero ku Nalweyiso ne banne bannakalema. Tuzirabako. Bammole tuziraba. Esente za UPC za Heroes Day buli group yazifunyanga ku security abeeta abaaki. Okay. Celebration. Omanyi nti embaga y'Obote yamalawo paundi emitwalo 3. Embaga obaga. Obote's wedding yamalawo paundi emitwalo 3. At that time paundi yemu yali mu sente za Uganda 2 siringi 2. Era twakayitanga aka paundi. Fabakula mu 60s. Siringi za Uganda 2 twakayitanga aka paundi. When Obote organized that lavish wedding, the embassies protested. Obote n'abagamba, what type of people are these? I fought for independence. And much of the money was raised from private people, the Indians. Embaga y'Obote ne Miriam mugende mu mubuuzi. Yamalawo paundi emitwalo eki. Tetuganye neka tuli mu mbeera ya COVID-19 era nga buli kimu kiri restricted. Bwaki gutukunganya abantu bano bonna abantu 10,000 mu kifo kimu. Ekyokusatu is not a recurrent expenditure. The 7 billion. You worry when it is a recurrent expenditure that every month I have to pay teacher. But did I chikola emirimu egyenjawulo bilioni 7. No, have they touched on your money, allocated in money? Where does it come from? Gundi waliwo omusajja bamuyita Forex Bogine. Forex Bogine yazimba ekereziya ewaabwe mu Ivory Coast esinga St. Peters obunene kati eri mu Messi. Naye bwe baamubuuza Forex Bogine baamubuuza nti why have you spent all of this money? Yabagamba nti ne bwe saalizimbye ekyaki era temwali zifunyeeko. That's why for me all of that money I don't get even a coin. They don't consider me. Sente za campaign they don't even consider me. Sente ze baba bakusasa ne bakola ba factory bakulira sinuma. Tebaba kuziba baali zimpadde. Ezo tezikulumanga. Singa sente ze bagenda okulya olwaleero obenkya. Singa tebaziridde wali zifunyeeko. Nabaga nti omukazi omugezi nga bwe bafuna omusaala ozimalira mwenge. Kaakati okumawo n'omunyumiza nti bansibye embadiya. Mzee Tamale, nisize zimu classified expenditures. Parliament zaisa buli kaseera. Nkugambye nti people cannot believe. All of that money goes with me. I'm not considered at all. Mbakolera ne tuwali kibampa. But I'm profiling myself. Ababeera kuno bali bameka kati kuliko abantu bameka. Bangi. Kuliko omuntu ayogera Museveni alina abantu abo. Nebuuza Museveni omugaye nti do I have a budget? Bakuyise ku mugolo. Tebampise. Naye bakimanyi sigenda kukundi. Endakale malagira abantu bankwate endakale. Endakale magonna lwesi balagira abantu humiliate me. Tosobola kugenda yo. Abampita mu category. Kali kabachi bakukwa. Anti bampita mu category kisina. Ngo mukukunavu. I don't have a government job. Ngo mukukunavu. Mukwano kwa president. Empozi ga yampisi. Ni mukwano go. Yes. Kakati kangu kugambe. Ezo sente tezibalumanga. Sente zino kuba na Uganda. Kubanga sente za mwiwa musoro. Kasi fed expenditure zibayisa. Zeti baje bakuzijja. Mzee Tamale. Era bazibbiye. Tuina amakubo gali bubi. Tutegerere enzige. Olaba gundi. And that's why you have done a mistake. Abantu baavu nga basula ebizimbe ekyo kyani akola mu revenue ekyo kyani akola mu gundi ekyo kyani in a soul poverty. That's why baganda angered kuba ebizimbe bye balaba fe batubuuza gwe Mirundi abo ogerera oyina ekizimbe wazana. Mzee Tamale government yali badde evaayo n'enyonyo banna Uganda bino musanvu nezitematema zigenda kukola kino na Uganda abeere mutebenkevu. Ekyo bakola kati hijje kakata kwalina
let me tell you tojja kola hija kitegeeza nti abaana b'Abaganda bonna basoma. Yes, it's your priority. Hija is your priority. Somebody can notice say when I dress properly olowooza ab'ewaffe bonna bagagga. You think abaana baffe bonna bagagga? Bwe mvuga Benzi yange Mirundi wano famire yaffe yonna ngagga. Priorities ze nze nnumba muntu eyasikira mulumbanga omuntu nga yasikira sente za kitammwe naye omuntu yekoledde sente ze yamanye kwazo sente za bannayuganda muzeyitamu sente za bannayuganda ezo za party this is government money kati bagenda kugula ebizimba abasuma muzeyitamu guno mukolo sigwa party guno mukolo gwa government bakoze iki guno mukolo sigwa party gwa gwanga this is government money sente zaabo era nze tezinnuma namu tujja kulaba kati tugenda kulaba tipa eziyiwa amayinja obudde bwonna nga abantu bamanya yazibbi kyokula timujja kusigaza kannakamu nti ono mutwani wa kajiji ne banne yali omwavu ng'awunya oluwumu kakati balina ebizimbe buli kibuga kyowuli ekibatadde ku sente balinamu batutte bamwine bamututte Masaka kuba balina ebizimbe byabwe n'abakooba is going to be the executive director of Masaka bajja bagobayo mujja kuddukayo putting that aside mujja kuddukayo president yavaayo anti muli mwekka mujja kudduka omuntu n'ali enkoko n'obukunkumuka obuyise wansi nabwo n'abulyayo kapa zimuluma engalo kapa zijja baluma engalo kakati bw'obabuuza balina sente njagala nkubuuza singa olwaleero obuuza omwanika w'enaalera namayanja azina yazina besitwagikinga olwo funo tabeerawo batwala ddomba anazibba olwo gundi ayogera bya busiru Haji Nadduli baleetawo kiwanda anazibba ne bakuba akalulu muzeyitamu nga tuva ku nsenge ey'okuba nti sente zakozesejja mu Kulayira okulya mwekka kubaggwamu. President yavaayo n'agamba juzi nti okuba nti ata amabaala na biki na biki ayagala abantu basooke bagemebweko at least 80%. Muliiza Muzeytamale naye agenda kuŋŋaanya abantu 1,000. Lwaki omukono tegugenze takoledde State House entebe nga badde akola emikolo gyonna egibadde gitambula mu ggwanga ennaku zino. The law in Africa is a cobweb of only snatches small insects ebiyenje bigiyitamu. But in Europe, the advanced countries, a law is a blind kid who doesn't know his parents. Kati bitu bimbuulira. Ndipo ekyo kakati bw'obabuuza bitu bimbuulira. Naye tewali ajja kugema bantu mu Uganda nga Diana akyali minisitule. Ate ajja bakatambi yabadde ne mulamu we. Nga kana akakazi akalina omuntu okalinga mangada gakyali. Noddira omusajja kyovula bafa. Kakati kankubuulira. Bwekyabagema oyo gundi Kazimba. Do you see Anglicans responding? The problem overall the ministry yabba emmere nebba eddagala netakulira n'abasawo kati abo bali discredited ne bw'obanga weefuuyira perfume nga tonaaba era ekivundu kikuyitako overall the ministry yonna gigobe oteekeyo abantu abalina credibility Diana talina credibility kana kalina omuntu okalinga mangada tekalina. Putting that aside, tewali ajja kugemebwa under a discredited staff in the Ministry of Health. Bw'omanyi mu byalo bwe bagamba Museveni bamukuba mpiso nkalo bamukuba mazzi. Why did Museveni make sure his UNP succeed when he cannot succeed now? I told you, when a government loses public confidence and trust, everything becomes a referendum. A referendum, yeah. Bagana. Chitufu. Yes, but we have credibility. Mudayana, nakana akakazi akalina omuntu okalinga mangada akwogera ebyobusa. Akazi tukaveeko. Kati Muzeytamale bwe bwakeredde eggulo ng'amaka ga Kyagulanyi abortion leaders abasinga Kyagulanyi Besigye gonna gasiringidwa off amagye gagakuuma. Mukwano gwange yavudde n'ayogera deputy spokesperson w'amagye n'alaga nti Kyagulanyi musajja wa kitiibwa alina okuba nti akuumibwa ate bati bateekayo amagye ate nga bamuyise ne ku mukolo. Tension yonna yacha amagye okubeera mu kibuga gajjudde kafiyu ayongezeddwamu. Gavumenti yaabwe yali etabuse abakyoli ne bakubira Smith ako n'akyake ng'ajjayo ono muwange yaga nti ane coordinated troop movement
this is when you should even might be in planning. I can say a man who is intelligent like me. I can say we are in Somalia. Ali Shahab wants to take advantage of the swearing ceremony to assassinate prominent people in Uganda. Therefore, security has taken measures to protect our people, especially from the opposition and those we deem necessary. Parliament in Kamaji 2 weeks before. Ngochikola before? Yes. So 6 hours ago? Because the intelligence stakeholder, if I get intelligence to infiltrate MPs, lwakisitegera nti bagenda kulwana mugundi nababuulirira nabagamba nti ezo uniform ebyambalo bibalina ebimyufu baali babikolera Wakiso. The man was making bwe nakyogerako nagoba ne mukazi we nti nze muketta. Why is he so efficient? Nti abagenda kulanya mu parliament era ne muli emmere ne mugiteeka mu muzikiti ne mulumba kyaki abagenda kulwanira mu parliament nga tutegedde ekitegeeza poor intelligence. The intelligence didn't know what the opposition wanted to do, was planning to do. Kyova olaba nti Besigye yalimba owa military intelligence kandifo kirumi andisi yalagira ne bakuba omwana wa naye ayina sanctions ziringa mwali. No, yalagira Besigye yalimba aba military intelligence n'alimba aba ISO, but there is a wound plan ne bayoola abantu. Ono munnabwe abalwanyisa owa family n'akakaati k'abaserikale n'abawa ssente akyayise mu buwozi be bali mu detention be bakuba abantu be bakola ki. It was an inside job kuba kyayisa. Kakati me a person who has a brain nkikola ki waliwo akatabo bakayita statecraft nabaga nti mu Uganda kakande yakayita nange. You plan before. Most of the things that are done are not real. 2 weeks ago, ono mukyala ayogerera amajje me, and I told her, you are missing. First of all, you have a travel ban. America and the European Union, buli gye mwasindisa abantu ebagamba temugenda mu Uganda. Kakati ate gwoga nti bagenda kulumba. Why do you mention it? Arrest them. Tukyogera nako bakwate bukwasi. Okay. Tubazudde bakodera South Africa atera mafasa anajja tasobola kujja. Yes, they don't have a think tank. Bo balowooza nti buli kintu yonna ne bawagekayo analya ssente ne bawagekayo analya ssente ne baleetayo bapapesi baabwe. The brains, we have brains, we lift. Uyu omulenzi yatujooga ne tudduka yali alowooza nti ajja kutujooga. Toyinza kunjooga. You have the brain. It work in another government. Ebintu ebyo bye bakola tibiri scientific. Ekissanyu amawulire amulungi eri abawagizi ba Kyagulanyi bagenza okuba nti omwogezi bwe yavudde n'atulaga n'alaga eggwanga nti bagenza okuba nti basalako amakaage nga yagafulumya emudda era nga taliiyo. Security bakuma lubugo lubaale mubbe. What if you found dead and me I know? That's why I tell you that there is an insider who is doing this. Why? I know that the government is engaged in the peace talks with the local leaders. So if it means that somebody is sabotaging, an insider in Museveni's government is sabotaging this. Mzee Tamale vyogera. Teri wa nupa gana nkubakata kakube yabiwakanyiza mapanza n'abavubuka musimanya Museveni abasisinkanya aba NUP. NUP is going to split into two. Elections are over 5 years from now. Bebagenda kubwa minister sebakutwale. Aba NUP ngabagenda kubwa minister. Because we have two situations. Omuganda ganti osoberwa otya ekane mu kibira. If the Bazungu have imposed this situation on us, why don't we pacify Uganda? This is specify Uganda. Election are over. Let the government release prisoners unconditionally. Those let the government fill the vacant posts of the chairperson of the Human Rights Commission. Let the government put up an inquiry so that we pacify Uganda. Nzembaga nti America bagala 2 issues. Back in 2007 Kenya beta. Nibadira Layira, nibadira Uhuru. Ne Ruto ne babateekako empolo tourism. The shape of the next election too. Okay. You cannot have 32 of your people indicted by ICC bawoleza mu Serena omusango gukomanja second phase kuma lwakuna.
the Americans cannot allow this country to be taken over by criminals, a gang of criminals that are positioning themselves to succeed Museveni. Mzee Tamale, is the state in panic? State yetidde okubanja yakola bino okuwa maje ku kkubo esazeka amaka Besigye agakyagulanyi local offices zonna bazisazeeko lwaki bino babikola? Do you know that Ugandans who come on the streets to demonstrate and pay the money? Nedda Mzee Tamale, abantu baagala bwagazi. Who pays them? Who pays them? Buli muntu ajja mu Kampala okudemonstrate kabamu 10,000. Who pays them? And these are insiders of government. Why? When Museveni releases money like a blood, you see, Bobogendo Gabo Musai, Okwata Kachupa board, blood goes where it is needed. That's why you see soldiers collapsing, why immediate bang it then. Omusai Buddha movie getting agua. Kagati Banvasadia Museveni Amagezi. Bakola alarming stories like Besigye did. Besigye sorrowed the eye to Kandiho and the head of Yiso that they were going to burn the city. Museveni told them, if my grandchildren, preempt them, mubateke want to safely, move away to Basomesi, to win the state of Agendeva. And inside the government, ye aliagalo kuba muhozi. Yate, Yawa Serikali sent Baba to the Kubaja Munja. This they are good. But when you get about political prisoners, if you pacify Uganda, prisoners babate. Joe whatever no kubanti aba NUP, Mozeta money prison, aba anybody bazo kubanti bafuna basikinga bail, mukoti masha, makumi asatu amalamba, okuli nubianli, edimtu nabalala. Kote yatudde. Omukulu koti alikachika katekateko okulayira. It again demonstrates that the government is fighting itself. Mugende musoma akati bakaita America at war. America at war. Condoleezza Rice yali alwana ne George Powell over Iraq. But if government is engaged in peace talks with the NUP leaders, yes, why should the court disappear? Ekitegeeza ali nabo munda abakolera mu waabwe abakolera mu waabwe ali muri munda abakolera mu Paulo Muwanga mwali mu government ekitegeeza ebya peace talk tebiriwo singa badde webiri bali badde bata peace talks were between the government and the NUP leaders. Afulastratinga kino ali nabo munda Paulo Muwanga ali munda ne Paulo Muwanga yagala okuteesa n'abayekera ne basindika Major Katabalo with the delegation Obote n'alagira Namiti n'abatanga bagende except Muwanga not to have peace talks. And you know, this is not the first time. What was something to get out? Abana abazanya mu divided family. Divided family mugudde mu guzanya. Divided family. Mudde mu guzanya kuyina kye kutegeeza. Abakuba ali munda mu nnyini. Is determined to become president or to sabotage another person. Tamale. Bukibanga government ya President Museveni ajikuba ali munda. Ye mwenyewe era wandika katabo ke. Yalaga ko ku story. Ajikuba ali munda. Engeri ya kubanga government zabanenga na yazi azirimu munda. Kali bashitamanyi bukodebo yakozesa ati ne basoro bumukolako. I'm telling you. Museveni directed a minister yesterday. Go and tell your people that I know what you are doing. Stop what you are doing. Yafuse mu mpale. Minister yafuse mu mpale. Omacha soko bakana. Asoka n'abagamba nti soko tulekawo mune n'abakubira obutambi. Era bwe baavudde they had an emergency meeting about me ate ne mbakwatera. Waliwo akatambikanga akali ku platform yange. Esajja lyagambye. But what is about malaria? When malaria parasites, they enter into a river, you use it. Bwana ompulira Buganda ngompulira nti nakutte andaba kati yabagambye nti no bwe mulaba omuntu akwatidde malaria I think he's a doctor. Malaria abeera mu parasites zibeera mu kibumba okikuba mpi n'okubeddagala ne ligaana ate simanyi okola otya nga medical doctor. What is to do to Mirundi? Everybody has a price. Katuzimbe baguze ennyumba soundproof, waterproof, bulletproof. Why do you waste that money? Zimbiddwawe. Kubanga nine sajja chairman waabwe namutunulira bwendi nenseka. Whenever their chairman wants to have to make it up with his wife, alaga mu kitanda munda mboneme mukwata. But this man only captures us when we are making it up. Yes, it is true. I capture you. Akasajja ne kabagamba. These machines, we have consulted the experts. The machines need 16 million.
the machine dollars. The machines need what? How can this man manage? Baba guza kiyanka. Baba. The second name you I know. You bugged my house. Mr. Mirundi, come and debug my house. No, you call others. Am I? Nzedi wa water, ngambagi nganti nyumba yu. Akakatu isi condom wabaganda kebagenda okubete to omuntu bekata duka. I know when to play the tape. Statement todamuna jogera statement. Baja kamete nto omutwe. Todamuna jogera statement. Nze Tamale. Kajja tuvumira to. Abantu banja bayitwa ku mukolo. Kagambye. Kagambye mbu. The man uses fetishes. Mayembe. We shall not succeed in anything unless we sort out that man. The message of President here to say what they have done, they have decided to dissolve their plan of overthrowing Museveni and negotiating with the American. It's only one man who is remaining. Ne passing ku respecting mama. Naye nabawulidde ngabamuganda noli akuganda gundi wumula naye ali ditami okujjako ngabasirikali government yawandikira bamutwabule bempale ne bazimujjamu government yawandikira abayizi abakulembeze anamu babiri heads of state anamu babiri obali bagula single function n'abantu bine bavuganya president nabo yabawandikira naye kubonna kwakafunga nk'abantu 11 baka confirming inviting you lwaki abantu batalinga down invitation is no constitutional requirement that the president of Uganda shall not be sworn in unless a certain... Yeah, it's not there. There are people who don't turn up because many countries... Why many this time? And many countries... Many countries, by COVID, many countries, why does Uganda host many... Why did you invite them if they had COVID? Why does Uganda host many conferences? This is where, for them, ababbi balowooza nti image building naye amawanga amalala gali skeptical. Why do we have the African Union meetings now held in Addis Ababa? Bakizuula ti amawanga mangi eyo eyina ekisiraani. Why? Nti bwegiholodinga Museveni held yafuuka chairman wa OAU. Buli gyebatwala ne papa bakugambanga nti ayina ebisiraani. Immediately the Pope left Kenya, was almost overthrown. The Pope went to South Africa, apartheid went. Kakati abantu batya papa. Many countries don't want to go on the expenditure. Nabagandi Chogam, the British Prime Minister, will sleep at his ambassador's high commissioner's residence. We shall have 5,000 Mufunebitanda Kasam, Banubasudiru, Abagazin, Navagam, invest in our companies. What you needed was to Malata from to here. President traveled, we traveled Singapore, Australia, New Zealand, everywhere inviting. Some people don't come. You take up BSG's strategy, you fail. BSG underestimated Museveni. Nalo was striking, the public was ready for. First of all, a Westerner cannot succeed a Westerner. Two, basically, what the government, the National Political Commission. Basically, what about Chirimuto, by leaders of DP, Nabagano Kubawa, diet, special diet, is known. Ugandans are involved in the informal sector, which means work to work Uganda. How can you say there are no jobs, but people work to work? You would say, work to nothing, Neshigua. Basically, in the year is. Ekyo basically kyeyagezako okukola mu politics mu ekiri. At one time they recognized the Somali government and the parliament was in Kenya, internationally recognized. At one time Palestinian government recognized Tunisia. Okay. Yes, Baba J again, Jordan, bali bagala kuwamba government. So they recognized gundi and waliwo wange ddala Sahara, Spain tekkiriza nti gundi Spanish Sahara. African Union recognized it. Kakati who is recognizing a people's government? People's government goyina ki? Tuyina kyoyina. I don't think that Bobi Wine with his handlers asobola okudegenerating into what message he's planning to swear in himself. Police were gone. Enanga the angel of lies is enanga. Let me tell you what is a ceremony.
katonda abayambe. If I was a minister of information and I had that stupidity, I would tell you, I would replay how a ceremony, a presidential swearing ceremony entails. Where would we basically, when the president is being sworn in, the Chief Justice has to be there. As if anybody is sworn in without a Chief Justice, what happens? Yes. The army pays loyalty. Yeah. They give you their colors and what? What does this? Can you have a parallel one? Which means we never walk on about video. Yes, it's like a widow retaining or a divorced wife retaining my name. But what you know way? Intention you never. Banonya sente. Tamale kanawe. I'm telling you, about police banonya sente. Bombi bayogede kutwabira byeko emoroka y'omukungu sakwa mmanyi bulungi yali yafamara disi wewe jinja era je bakuba emoroka yo bagikuba ate gena jojane house bakubona emoroka bbiri nawo sakwa gwe bakuba ne bamushumiriyetinga lwaki yange tekubwa lwaki yange tebagikuba ate gwe bakwagaza anti mu government mbatta gwe toli mu government anti sakwa ne bamala okujogajoga ne bakunyala ku mutwe ne bakunyako ne bakuwa omulimu mu yiso n'ogenda those one ne bamukuba bamukube they are angered n'okubisa abantu tiyagase enkya nokwatenga labiyona akasajja kalinga skeleton n'ogenda mu yiso nze oyinza okumpa omulimu ne ŋŋendayo. I have been operating without a government job for 8 years. Tosobola kunia ku mutwe noddo muno nnyala kugwakubiri ate nze nagana okunia ku mutwe. Bino police ebipanga omukulu yavudde n'alaga when why do they target Sakwa? What statement has Sakwa made? Inanga, the angel of lies. Inanga. Me, I don't. Whenever I say Inanga, I just switch on. Inanga said. Inanga said. For police yagambye. Ngene mbula police yagambye. Police yagambye. Opusha bagenda ku social media. Okozinga mayhem. How do you babika abantu abakulu mu government? You closed the social media. You lost 200 billion a day. Muchiddemu ogwokubiri. President yagamba, they have blocked our people. Full figure in abantu bemeka. How many? Why did YouTube insist that mine remains? Don't tell me you are rubbish. I came here for serious. That is rubbish. This is my best book. Museveni the Revolutionary. It catches all aspects of the history of this government. President Yangamba, you reprint our books. Buina Mululuo, Bandika Mulu, Mulungereza Mulunyankole Muchi. Severa Babuganda. Nanyi ne buyinza mbumukolere oli kacheka kano ninjo benye ndombatte mu bana njo bamutani kwa kajiji mwaso omutu temuli nkozesa akumu how benalaba wananga muli bavu muli bayitirivu mzitamani sechuka teri muntu yanda omwava gagga wala teri muntu yanda bakonga ande mwavu oli musajja muganda iyo pesa ya damu oli musajja muganda mani nikoza da kubire ngoma na uzina nomwe muli bantu mmwe timuli sobola kunjogamu nze nkugamba my main point for today. Why has Museveni clocked 30 years in power? Which means I wrote this book. Bagamba President Monday 25th November 2013. Nabaga omusajja omumuwe ekyuma atukubira okukofiira gift to my birthday. Nine enkofiira emitwalo 2 nine kati mbyambala bwamba zinga babigabe. Wazali 25 November. Bananyine buyenza mbwajja toli nkozesa. Never in life. Every head has a price. Mine hakuna price. Kichwa yangu hakuna price. Zeta sente mkubomu tayimbo yangu. But even Uncle Sam failed. How can Uncle Sam fail? I talked to him. Yabakowa mwe. Bulenzi mwe. Get it from me. But you name Yabakowa. Mzaitamali you name your price. Joko lya hapo bonna. Wasaba 10 billion. Nje njagala 10 billion. Zandi zisize wabasaba. Nobody twene kuchoka buli muntu ina. Bajja kubetera akasajja katufumye tuli condom. Enkozeseeko asajja kwa statement yeyo jiveeko kajja kudduka wano kadduka ekigali naye wano kajja kuddukawo nkubuulira nkugamba why Museveni has clocked 30 years in power. Let me use two simpler examples to illustrate my point. One, look at a student. Any student follows a particular course. You start in a nursery school, enter primary school to secondary level, and then university.
At all levels, the same student goes through a different stage in education, reflected in different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along the way. In 1986, Yoweri Museveni took power after a 5-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government from 1986 to 95. Transitional. It was a transitional government. Abaddipi bakkiriza ne bajja gentleman's agreement. It was not a government of national unity, neither was it a coalition. It was a broad-based government. A broad-based government, you come as an individual. Okay. Nkugamba, the government had to put the necessary institutions in place and formulate a new constitution for Uganda. After this, like a student, I explained the student. The Museveni atandikidde mu nursery school. Ayingidde primary. Ayingidde secondary school. Ageze ku A-level. Gy'emyaka 35. Yes. Tewali ejjajjifuna wano. Ate gino 5. Ejja university. Tewali ejjajjifuna. If you don't understand this situation, that by the time he came, he had organized a protracted war. 5 years in the bush. The higher the risk, the dividend. Nanyini buyinza yalowooza mbu wanzija wano antwala nga ani agende mutano wa Mirundi n'omuzimu otekunzita an arrogant man like me. After this assignment of making the new constitution, he competed with others in 1996 for the presidency. Olwo tuvudde mu buwambi mu transition. Tugambye kakati tuze mu movement system. Every person can come and compete. Ayineme kakati. Omwenda agufuze 0. Twatuvudde mu buwambe muzika. Tuvanga mu buwambe. Anti yajja muwambe. Yajja muwambe ni mumukkiriza. Naye n'atuwamba. Era abaddipi be baali basingamu obungi. Okimanyi naye yatuwamba. Ensi yonna nekkiriza nti twetaaga okuyiga ebiwundu. Emyaka 9 0. Emyaka 0. Kakati emyaka 9 bwe gibala okuggwako ne mukola constitution. Ne mulaga mu movement system. Okay. Katuli mu movement system. He won the mandate of the people and embarked on another stage. Thereafter, Uganda entered a new political dispensation. Tuvudde mu movement. Tuyingidde multi-party. Ani aliwo? Secondary school wagiyingidde with different subjects, different teachers. Ajja yeeyubula. Nino okuza ne political scientist we Makerere ekyo takimanyi baleeka ngalabi kuwekwala. How can a professor go on a strike? Can I go on a strike? Me? Can I go on a strike? Overpayment. Nze abantu nabeeranga mu state house nafunanga emitwalo 6. I can give Mirundi a job. Go to God and give it to your mother. Me am not lacking a job. Yes, mvumira ddala musajja obwo bwetaaga. Disrespect mothers. He won the mandate of the people and embarked on another stage. Thereafter, naye obusajja kyebunkoze bwokimanyi. Buli business zange ne bugita. Tuyinza kuba maama. Negamba nti gonde simanyi tutta program ene batutene batojja kemba kasajja gwe kavudde entebe nga kayirunetize mu mpale. Thereafter, Uganda entered a new political dispensation, multi-partyism. Multi-partyism requires that each party sponsors its candidate, and this is what is happening in Uganda. Museveni is now a property of the party. It's the party that decides whether he should stand as their candidate. There is no game where a person chooses his or her opponent. Since all the political parties choose their candidates freely, Museveni remains a matter of NRM. Anybody who wants to stop Museveni should be a member of the decision-making board of NRM, or must sponsor a more popular and stronger presidential candidate. This is the bitter fact. I recently heard a comedian on one of our local FM stations shedding tears that I have seen one president ever since he was born. I answer him. He did not tell us how many schools and education institutions has gone through in the last 30 years. He did not tell the listeners how many cars he has changed under this same period. He did not tell us the number of businesses has set up under the same period. What this means is that since he does not have a veto on Uganda's politics, has to suffer from this frustration. If you are tired of the same supermarket in your area,
You either go to another area or you start yours in the same area. Those who do not want President Museveni must mobilize other Ugandans, especially those who support him, to change their position and vote them. As long as his supporters form the largest percentage of voters, Museveni will still be around. Ensonga ziri busy mukataba kenyini oyogedde ku nsonga okuba nti nno pate zisalawo NRM ereta freely. Does it do it freely? Namwe muleta no NRM esalawo freely namukasera mubeera ku soccer candidate. Why do you pay for air tickets to get soccer stars abroad to play in the national soko nziremu watch ogambe freely doesn't have do particular delegates conference to ne muleta solo candidate is that being freely? Yeah, you see abagala kuvanga mesoko vayo. Let me tell you, every party organization has its structures. Look at the Catholic Church. The moment the Pope says full stop, baba gamba simogere yagenda okumesaza walaba ko mukatulika akanyuka amayinja. If solo candidature is a part of their constitution, why do you complain? It's not part. It is not part. Kakati nedda omulungi gwe baganye okwesimba omwenale aveeye mu muwe. ayagala kuyita mu structure bamemba zibaga lwaki mumwagala muyisa mwenale. The point I wanted to develop, tiye Mbabazi is on his way back. Naye Kazinda is a victim of infighting between Mbabazi nga era lwanyisa first lady. Kazinda ne bamuteeka wa Bigirimana. Kazinda mama we yazibya amaaso agenda kufa. Kazinda is languishing in prison. My humble submission is this: as Mbabazi comes back, akolenga Kayihura. Kayihura yagamba saagala mulimu naye mutekitatta. Mbabazi bw'aba mulokole nga ne mukazi we taata we Kanoni ayambe Kazinda. Mzee Tamale onvuzeemu speed kati ensonga eyokubiri gyenja twogereko ogambye ku nsonga nitulete baleete ababulomale abatakkiza President Museveni baleete owaabwe bamuwagire amugjeko Bobi bamuleta n'agwa nemulemesa yagwa ate bamulemesa okuba nti abantu bamuwagira mu okumuwagira incumbency and rigging. Mzee Tamale ovuga speed kankusomere wano neno ogana okunziramu kyengugamba kyanukola kyenkubuuziza bakuba abakazi bonna babareepinga kyanukola kyenkubuuziza kyoba tuwulire mwamuleeta n'agwa teyagwa ate teyali wammwe. Bobi Wine has never been yours. Yali Bobi Wine did not emerge from one of the political parties. Yavaawa faaza waawa atava mu seminaariyo gwe mumbuulireko. Bobi Wine yava mu seminaariyo ki yatondawo eriwa yatandikawo janaki bano be bamuleetera bamuleeta twakiyitanga edda tweronde. Omanye omupiira gwe twalonzanyanga kati tweronde tetulina ttiimu. Bobi Wine father Bishop Bobi Wine yava mu seminaari ki? Yava mu DP, yava mu FDC, yava mu NRM. Bobi Wine yava mu seminaari ki? Bobi Wine ng'amaanyi g'abantu. Bobi Wine ng'awunya olumafiya. Bobi Wine ng'awunya olumafiya. Yava mu maanyi g'abantu. Tekiriiyo. How many demonstrations did Bobi Wine lead? Zimbulire. Yakwatako ensawo ya Besigye. Yes. Nganda is a product of FDC. Bannakabirwa strategy bagamba mboba Museveni aganye okujjawo kadaka katuwe nganda mumuwe kasita mudire kanisa y'ekereziya ne mugiwa omusamize mumuswala. Mzee Tamale kana kugamba yourself ne Bobi Wine is self-made. Kugamba the opposition also claims that an incumbent president masterminds rigging because all institutions are under his total control. This was partly answered by my submission that incumbents lose power to strong and well-organized opponents. In the countries I have enumerated above, where strong incumbents were trounced, the institutions were under their government. Ngokima Kawunda bamukuba bati. Kawunda ekibiina kya UNIP was entrenched senale gye balaba ssente ne bagoba Lumumba nannyini buyinza n'atwala Ddombo olwo ne bakuba gundi ne bakuba Ofono yayina kuteeka obuba be balya ssente endali mu zonta n'entreched party eriwo abagenda mu by-election ssente ne bazebbira. But UNIP one country one leader, that leader Kenneth Kawunda akasajja kakirwa kamukuba. KK boys. Kawunda, whenever Kawunda wanted to address a press conference,
yateekanga abamawulire mu nnyonyi. Addressing a mid-air press conference this morning, Dr. Kaunda has said, kamukuba ekibu n'omudaala gw'omwowino naye mwe abayina kisaka atawaanya akatale k'owino n'ateekayo essajja ly'ettemu likubaaba omwowino emigo kayo nga tebamwagala ye Museveni yafuna 90% gwe bakuwagala mukazi gwe. This is not an entry-chitty party. 95% NRM is not an entry-chitty party. You are just disorganized. Ndi musajja omu bya fellowship. Fellowship mu Uganda was who is who in Uganda except Museveni yatajirimu. Yo nanji kubye ne badduka. One man. Because I'm organized. Okay. Wali omusajja yafudde kamwenge. Nanga ndi navuganya nitumwebaza essomero lyange n'aliggala. Naye ngeze mu Ministry of Education. Ne mbasaba obuyambi. Bangambe mbulwale balwa ne mugaga oli musiru. Essomero genda olitunde. Mwete muvumiriya. 8 years tebalinda bako. There are people I've never seen in my life. Ejogo nendu military nendu bajamu mpale. But everybody has a price. Chicho yangu hakuna price. Tugende mu maaso. Chicho yangu hakuna price. I have enumerated above where strong incumbents were trounced. Kamuzibanda, Emwanzi, Emalawi, Kamuzibanda, Emwanzi, the Lion, Bamukuba, Ndanda ye, Yakuba Uyoya, Gabamwade Miezi Mukaga Joka. Burundi tewali muhutu yakulira hiyo asomerayo. Yavabweru. Within bamu emyezi eki. Yakuba Uyoya ekyo. You are not organized. You are not organized. The opposition. Yes, it's not the role of Museveni to put order in you. Nebulayo nze ayogera corruption nenjogera sente zebabbi at a high risk nenjogera Diana sente zabidde mu COVID ne mugulamu we nenjogera kino nyizo kuba Bobi Wine ekiko ne yewunya. But it has been the work of Museveni. Abantu bayina okulabako twakalikodi. It has been the work of Museveni. Ababadde ne Museveni bambabazi kati be bamuvuganya. Ababadde ne Museveni babidande. Oyinaka wekoledde ronda Museveni. Gwokyuka otya. Omuntu yakyuka mu ddiini bali babiri. Wumalu mu Busiraamu nabbi yasaba nti amaanyi wumalu gakozesa okusanyawo obusiraamu Allah gamuwe atonda obusiraamu. Nekyapenda ekituukirira. Sawulo Katonda n'amugamba Damascus nti Sawulo njegagizaaki. Sawulo n'afuuka Paul. A quote of the Bible was written by Paul, Saint Paul. Nemwe muyina abantu. How many times has Bobi Wine commented on the rampant corruption in this country? Mefuza akyuka. Anti akyukawa. Abavude mu DP bagenda mu NDP tebayina anti bantu bayisi eri abadde Gundi. Yabadde ki Gundi. Dala ko bali nyidde. Revolution dala ko bali nyidde. Era bateesa ne government I want tell you. However much you hide it, no leaders are negotiating with the government. If baba negotiating, singa bana babatadde. Nkugamba. Incumbency only helps those leaders who have performed. In fact, in politics, losing an election and to be defeated are interpreted differently. To lose an election means that the government made avoidable mistakes that led to the loss. Being defeated means that the government had no alternative. The voters were fed up with it. Therefore, rigging or no rigging, the most important fact is popularity and support. Do you believe Museveni has no support in Kampala? In 2011, all of the councillors in Kampala were NRM. Lukwago came to Kampala as an independent. Nibagalo mujja munte yasoma. Lukwago got $600 million shillings from an NRM man. Ngasubire ngudu mu Kampala. Lukwago did not have gone polling station to ina observers on 1,000 polling stations. It promoted the numbers of military volunteers. Ani yayogera ngasema timba akuba Lukwago bava mu NRM ne bakubira kojja Sseggone essimu ti obululu bwetu staff yenze buli ku Kampala High School was Sseggone ne fado nabaga musumululeka kyali kinali mu munda. People wouldn't want Sematimba. Why? Kampala bamubbiramu nnyo. Kibola baleeta kesaka n'atigomya ensi. Kitaka n'atigomya ensi nga bali beekwesi. N'aleeta essajja ettemu n'aliteeka mu wino. Ne bakozesa omukazi ono akabokedde ne kakuba. Omukazi omunyankole. Why don't you say that a trader? Oyo omukazi okimanyi nti baamukwatako oyo omukazi.
president yabawa miliyoni 10,000 byewino ne babiteeka gundi nakyobe nabiteeka ku account mu Centenary Bank. Omukazi oyo yagamba mbu abasajja bavudde mu State House ne banteeka ku gun point ne batwalako 2. That woman you see there making noise ayawulira mu bantu n'abawuliramu. Kugamba has Bobi Wine commented on the Wino people? No. Bobi Wine Tamale. You cannot grab power. The people of Kampala. Museveni is not defeated in Kampala. Museveni loses. Bakisaka. It is defeated. Uyo mwana tumwebaze yaleka yononye Kampala yenna. Museveni is defeated in Kampala. Tumwebaze yagula akataleka na akebiti. Miliyoni 10. Biliyoni akebiti akaliwo. Akausafi. Akausafi. Bwebali mukuba mwebali muziika. Nenkugamba. Does the NRM rig elections? Yes. I tell you. To understand the difference between rigging, political maneuvering, and tricks, we have to examine the two. Rigging can only be done in an election process. For instance, in the case of parliamentary elections, the consequences can be gerrymandered. Ngani nankabirwa kyeyakola. Nti yakola ekintu ekimu oba tekyakola mu 8. Gerrymandering, you call it gerrymandering. But that is also rigging. That is also rigging. That is also rigging. That is also rigging. Parliamentary election bakuba. One babasinza amagezi nagote bansobolanze. Who creates constituencies? It is them. Constituencies are created after census. Every 50,000 people must have a constituency. Kati bo basala amagezi. Elections, population census ibera ya miaka 10. Bagikola in such a way, ne bagikola in such a way. Nti bafune time nga parliament oba cabinet. Where do you find the cabinet, the ministers to create constituencies for themselves? If I'm a real opposition leader here, compare the Raila Odinga bwatambuziza government ya Kenya. Do we have a person like Raila Odinga? But who does that much? It is reserve. Ati nkubuli temuyina ba leaders. Let me join the opposition. This is the process where constituencies are made in favor of government supporters. In 1980, Apache, for example, had the same constituencies like Mpigi, which at that time included Wakiso, Butambala, and Mpigi itself. Today, the area is represented by 10 MPs. Omanyinti Muchinana, Gundi, second year no Java. Senda ulawo naye yali akikirirawo kati waliwo bemu 10. Nenkugamba in Masaka Bukoto that was represented by no MP in the 1980 parliament. Senda ula, the area is now represented by 5 MPs. The difference is that either for creating constituencies are clearly unknown. Every 50,000 people must have a constituency. This omanyinti abenali mbaina constituencies zirimu abantu omutwalo gumu. Banji bije bali. Where is the MP? Where is the politician here? Who's doing that? Where is an opposition leader here? Baba kwatire mu mulabe bebavulula bebakene n'endusu. If I go to the opposition, these people will tremble. I will change the political landscape. Why don't you go? A politician is somebody who deals politics. It comes from a Greek word, a politician. Who depends on politics. Why haven't I been bought for the last 8 years? Their government applies the same criteria in creating districts, municipalities, and the lower councils. Katibuli city yonajo wulira n'olyanti eyewaje for the city. Mafia yina yebizimbe byayo. Chovola bamwene bamutwa bajja kumole bamwene bajja kumujje Masaka nga tayina mpale. Mutwale yo nabakoba bamulete nga tayi mane kitete bakifungudde. Abantu bawekeniza apo. Nkugamba nti Electoral Commission mumujerondera mu parliament. Approved. Mumujerondera. Kakati Museveni yababira nembaga ndi Museveni wabakwatira. Nebe ganti yava ku mulamwa mbagamba te Museveni yabakwatira ku kintu kimu. You have failed to understand Museveni. We have 3 words that appear to be the same. A revolutionary, a politician, and a statesman. They are 2 different things. Okay. A politician is opportunistic.
yanoonya kuwininga next election. A revolutionary changes society like Museveni. A statesman prays for harmony. Bwekibanga abaganda bwe bateekawo ebintu byabwe ne baleeta katikkiro omufere n'abazanyira ku mutwe n'abazanyirako kati boogera b'amakubu yabanira bwe bunnaabwe kyekikampuni ekibadde kibba amabanka. Have they talked about nga tumaliriza wano eno okwakadde katuweddeko era nga gyatusibule ne kino nkugamba restoration of democratic governance. A revolutionary invest in infrastructure kyobulaba kagina yakyawa abaganda n'abagenzi abavudde mu yinula nabo n'owandiikayo amabaluwa babagobe nkyanoonyereza kagino bakitaawe yalimako wano oba yakwanako omuvubuka omuganda namu kagina yakyawa abaganda kagina yakyawa abaganda n'abasajja abadduse mu yinula n'owandiika amabaluwa gye balaze babagobe mbubalokole. I went to State House. I didn't see a single mulokole in the State House. Nalabayo omwala omu mulokole. Mulokole nalabayo. A revolutionary invested in the infrastructure and human resource. Many roads have been constructed in spite of government limited resources. The government put up 20 investment parks. Nebazibba. Nabaga nti wenamma wayina n'okubeera oluguudo oluyita waggulu nga wadde banka bawadde sente nasaasira yamengi zaala. Bali baleeta n'amaduuka olinga bamuleeta mu kkooti. Lukikayire yaleeta baasi ezatabula ne kuteesa. Lukikayire kuteesa ekyamukulu bikumpita weeko ŋŋamba ti baasi zange nali kubye Lukikayire empale n'engiwanika waggulu. Nina kamunye 10 n'akange mukappe akomunako ke kazikiza omulimu nakati ninamu naleesa ezo empya 10 njagala babekeegi muziyitani drone njagala babekeegi. I'm itching to see a thief mukbebi kwomwenda mukbe mbatte mukwatekemu oba najja kugamba nti land has been given to investors. Naye baleese omufere kati waliko omufere ali mugundi. People are celebrating kati baleese omufere mu investment gundi. Land has been given to investors to bring their money to Uganda. Government has stressed the importance of value addition. Also, government has invested heavily in the generation of cheap and reliable energy. Kitutu yadidde be bagenda okugoba. Kitutu n'atwala instrument board yaleeveewo emisango gife. Kitutu naye ali awo ayikinga mbu simanya abagisu bali bubi Museveni. Bahati mbw abakiga no anti government eri wano mpozigamu nakijjawo buli mubbi no Museveni wanaleeta mu government tugenda ku inciting abantu aduke kasayija okufuluma Kampala alidukira mu kufini kitutu okuddamu kitutu addemu energy kitutu energy etia tu inciting abantu n'okuka mutabani wa Kajiji yakomawo mu government no mujja jijjawo tu inciting abantu misinde teri awunya ajja kudda mu teri muntu awunya agenda kubeera mu teri anuka agenda kubeera mu government nga tugenda omukwano Katikkiro Mayiga yatugatte tugate eddoboozi tubenga tumwegattako okuba nti nno Buganda ebanja obukadde bilioni ziringa mu 2 bakamuwa mmeka. Let Mayiga tell us the balance sheet. Museveni okumanya Mayiga lwakitomuwulako kubanga kati how much money, how did these buildings get into the hands of the central government? By the time Mutesa made an Holy Alliance with Obote, Museveni was a student.